Oi, Rapeize! Como vocês estão? Tudo bacana? Eu sou a Cass e bem-vindos ao Incógnita Games. Então pega a tua bebida preferida, senta bem confortável e vamos lá para mais um vídeo, mais uma aventura. Bom, pessoal, então tô trazendo esse jogo novo aqui pra vocês, que é o Twin Mirror, tá? É o jogo dos mesmos criadores do Life is Strange, que pra mim é um dos melhores jogos que eu já joguei, assim, de longe, porque eu gostei muito da narrativa, eu gostei muito da fotografia, da arte do desenho, é linda, a trilha sonora é magnífica, muito, muito boa. E também dos criadores, né, do Tell Me Why, que foi um jogo que saiu recentemente pra Xbox, né? E pelo pouco que eu vi do Tell Me Why, foi um jogo que me interessou bastante. Então vamos ver o que a Don't Know Entertainment vai trazer pra gente com esse Twin Mirror, né? Que é aquele tipo de jogo que é uma aventura narrativa. Então vamos ver aí. Ah, só lembrando que eu vi o início da gameplay desse jogo no canal do amigo meu, que é o Trevas K8. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, tá? Então se quem quiser depois passar lá para conferir, ele traz gameplay muito bacana e a qualidade excelente, porque ele traz muita coisa em 4K, porque o computador dele é da NASA. Pode ter certeza. Então vamos iniciar aqui a gameplay. Porque é distribuído pela Bandai, né? Tá, acordo tá, tudo bem, gente, eu não vou ler não, tá? A gente vai aceitar. Acordo de política de privacidade, vamos aceitar. Ajuste o brilho até o M ficar praticamente invisível. Eu acho que é ao contrário, né, querida? Ah, o M. Nossa, tem um M aqui. Tá vendo o outro. Então deixa eu... Praticamente invisível. Aí, pronto. E aquele tipo de jogo é baseado em... Como é que chama? Em episódios, tá, galera? Opções, deixa eu ver aqui. Idiomas e legenda. Idioma português ligado, mas normal, ok. Áudio. Deixa eu abaixar um pouquinho disso aqui, porque senão minha voz fica mais baixa do que o volume do jogo. Então deixa eu baixar um pouco mais. Acho que aqui tá bom. Pronto. E vamos lá. Vamos iniciar o novo jogo aí. Skies are finally clearing up after a light rain fell most of the afternoon. The weather's approaching 49 degrees, so we've got a brisk West Virginia evening ahead of us. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WVCK, the Basswood Sound. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Rick will discuss the recent opioid epidemic that's been affecting... Hillcrest. Me suena Hillcrest, não sei de onde. De onde que eu já vi esse nome? Bom, a trilha sonora já tá arrebentando aí. A trilha sonora dos jogos da Don't Know Entertainment são muito boas. Eu espero que isso não... Se bem que, né? Pode dar direitos autorais. Mas que o vídeo continue, né?
I felt around for something real. There's a radio station playing along in my ear. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. You keep coming alive, keep coming alive. Tá bem bonito o jogo, pelo menos até agora. Você vê que tem muito mesmo a pegada do Life is Strange, gente. Time to kill before the funeral. Might as well spend it here. Tá, então a gente This pode... place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Placa de restauração. A companhia queria que todos soubessem como ela foi jogada. Welcome back to Basswood, Sam. Basswood. A gente vê aqui nesse mirante. Muito lindo. I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. Inspecionar. Tá, a gente pode inspecionar o cemitério, o rio, a mina e a própria cidade. Deixa eu ver o que tem aqui. Fundada em 1865, esta pequena cidade mineradora cresceu rapidamente junto com a indústria do carvão. Na época áurea, Basswood era a cidade que mais produzia carvão em toda a Virgínia Ocidental, e a mina de Basswood era uma das mais consistentes em todos os Estados Unidos. Basswood também é um lugar maravilhoso para simplesmente observar a natureza ao redor de caminhos dos Apalaches, com centenas de quilômetros de trilhas para caminhadas, um exemplo perfeito do modo de vida típico da Virgínia Ocidental. Basswood serve tanto como tributo ao passado quanto como um vislumbre de um futuro brilhante. Ok. Interessante. Quadro de orientação. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. Nick, será que era o que? Amigo dele? My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Strange to think of Basswood without its mine. Já não é mais um... I remember spending entire summers on the banks, fishing with Nick. Nick pode ser irmão dele, pode ser amigo. A gente veio dali, não foi? Tem alguma coisa por aqui? Mas é bem, precisa de consertos urgentes. Ninguém tem usado. I don't think these tables have seen any children recently. At least I hope not. Interessante, interessante. Telefone de emergência, conectar diretamente à linha de emergência. I get the feeling it still sees some use, given how bad the coverage is up here. Nossa, gente, isso é muito Life is Strange. Trilha de caminhada. These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Hunting is another tradition I could never get behind. Just don't see the appeal. Também não. Tipo, uma coisa é você caçar porque você precisa. Outra coisa é você caçar por esporte. Não entendo. Leve consigo todas as permissões e licenças necessárias enquanto caça. Não caça sob o efeito de álcool. Caçar é proibido meia hora após o pôr do sol e meia hora antes do nascer do sol. A lot of people were upset when it closed, but not upset enough to fix it.
Ah, que era pra fazer a trilha, ó. Poxa, que legal. Por quê? Ah, acho que é o negócio do pra I os left a ursos. sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. É ponta de urso, é contra urso, isso aí. I used to love looking at basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. Que dia, amigo? Parece que ele não mora mais aí, né? Será que a gente olha aí? Deixa eu ver se ele tá mais por aqui. Pô, mano, muito lindo isso aqui, muito lindo. Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Que bom que sua mente é assim. Isso tem de trem aqui? Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me. Acidente ferroviário em Best dos trilhos danificados ocasionaram descarrilhamento. Será que isso aqui é alguma lembrança que ele tem? Repara. Ângulo para boas tacadas. Acho que são as lembranças que ele tem daqui de Best. E... o que é que é isso aqui? I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. Aqui como se fossem as lembranças dele. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others, even in me. The story is important. You know I think that. It's just... people around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? I heard you, Anna. But no, I wasn't listening. Que é uma diferença muito grande. Não é prestar atenção no que você tá falando, né? Nossa, muito da hora, mano. Come on, Anna, look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it.
doing? I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We've discussed it before. We weren't happy. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? Para ler um novo registro no diário, ok. Decidi passar pelo promontório antes do funeral do Nick. Achei que não estava pronto para encarar Bestwood de novo, mas o passado já está me puxando de volta. Minhas memórias são tão vívidas, é como se eu nunca tivesse ido embora. Volte ao carro, você já perdeu muito tempo. Pessoas. Anna, Sam e Nick. Nick é... era o amigo dele mesmo. Nick é meu amigo desde que a gente era pirralho, meu único amigo. Eu sumi da vida dele 2 anos atrás quando fui embora de Bestwood. E agora ele sumiu da minha, estando morto. Nossa. Anna, a pessoa que eu perdi. Será que a minha vida inteira seria diferente se ela tivesse dito sim? Vê-la de novo vai ser difícil. Em parte estou ansioso para isso, mas no geral quero dar meia volta e ir embora. Amigo. 2 anos atrás fui embora de Bestwood para fugir de um emprego no jornaleco de uma cidade inteira de moradores furiosos de um relacionamento fracassado. Não olhei para trás. Agora estou voltando para casa para ir ao funeral do meu melhor amigo. O que seria mais divertido que encarar todos os seus erros de passado junto ao túmulo do seu amigo, certo? Ok, estadística nada. Tá, então vamos lá, voltar pro carro. I missed the funeral. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. Given up already? Just a quick, depressing jaunt down memory lane and then you're gone? I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. Isso é o que? Um alter ego dele? Ou ele é esquizofrênico? Você ainda vem? Espero muito que possa vir ao velório. Vai ser no Haven. O Nick não vai se importar. Mas não, vamos lá, né? Já basta ter cagado a amizade. Lost the signal. Some things never change.
bem emocionante. Vamos ver. A Dona Not já gosta, né, de colocar esses negócios assim de amizade. E com a... Galera, eu vou limpar aqui melhor, tá? Que com a Max e com a Chloe foi muito parecido isso. Nossa, ele tinha pelo Nick, nem imagino pelo que ela está passando. Joanna. Ah, ele lembrou, né, que pediu pra ela ser padrinho dela, verdade. Yuli, you actually came. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. It's cold. Ah, que fofinhas, bochechinhas. Ó, a borboleta. So, You left. Joan, that's not fair. You left. Sinto Look, muito. Joan, I messed up. You said you wouldn't leave. You said... I don't remember exactly, but you pinky swore. I didn't Oh, mean to pinky lie. I just swore. screwed up. After Anna broke up with me, I'm sorry. I wish words meant anything. I wish this didn't make it harder for you to trust me now. You could have at least called something, especially after... You know, after my dad. I don't know what to say to that. You're right. I wasn't in a state where I could reach out to anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? Molinho. She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other. Even if it means disappointing her again. It's your call. Ele tem um bom argumento. Não, vou prometer investigar. Aí, mas isso... prometer o que não se pode às vezes é meio complicado. Não, vá. Okay. I'll see what I can see and all that. Gumshoe it up. You will? You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit.
Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but... You want to know for sure. I get it. Thanks, Mueller. I should go in before my mom misses me. You better get in there, too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. See you inside. Diário atualizado. Todo mundo sabe que eu e o Nick éramos melhores amigos. Todos acham que eu tenho o dever de estar aqui, que devo isso a ele. A filha dele, Joan, vai além. Acho que devo ficar aqui e investigar a morte do pai dela. Nosso antigo chefe, Walter, com certeza vai ter algo a dizer também. Não vou conseguir evitar uma conversa com ele. De todas as pessoas que feri quando deixei Bestwick, a Joan era quem menos que merecia. Ela era só uma criança, e a minha filhada. Mas é um trabalho difícil ser o único amigo de uma criança solitária. Não aguentei o tranco, e agora que o pai dela morreu, nada vai ficar mais fácil na vida dela. Brava, ferida, teimosa, difícil acreditar que foi a Joan que me deu o apelido de Molinho. Não que eu esteja tentando achar uma desculpa. Fiz uma promessa para uma criança que vai quebrar o coração dela de um jeito ou de outro. E se ela estiver certa sobre o pai? Como isso vai afetá-la? E se eu não conseguir dar as respostas que ela procura? Não, isso a gente já viu. Não! A mesma cidade, as mesmas dúvidas e contradições. Encarar ou fugir. Desta vez tomei uma decisão diferente. A tentação de embarcar em outra investigação fadada a resultar apenas em sofrimento foi forte demais para resistir. Estou fazendo isso pela Joan, pelo Nick ou por mim mesmo. Sam Higgs, não sei se é Sam Higgs ou Higgs. Might as well talk to Walter. I'll have to sooner or later. Tá, ok. R2 para andar mais rápido. Same old town, same old bar. The more things change. Yes, the cat food is under the sink. Yes, yes it is, Mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel Higgs, as I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. So good to see you, even if I wish the circumstances were different. In times like these, we need the comforting touch of others. At least I do. Ok. There. Um abraçozinho aí de boa vizinhança, né, amigo? Also, have you spoken to Anna lately? No, why? No. No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. Ok. Meu antigo chefe no jornal. Posso dizer que ele me ensinou tudo o que eu sei. Mas com o meu histórico isso não serviria de elogio. Sempre vi o Walter como uma pessoa decente. Do tipo raro, que realmente acredita que seu trabalho é servir à comunidade.
Ver esse camarada foi mais agradável do que eu esperava. Então ele é gente fina. Mesmo assim, não sei, abraçando pessoas assim. Não me convence muito. Here we go. Vamos lá, né? Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. Ele é I'd repórter gladly slash investigativo. your tires, but that mean you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? Não, deixa pra 'Cause lá. if you aren't, well, Nick's memory only goes so far. That's what I thought. Come on, it ain't worth it. É, exatamente. Tem coisas que não valem a pena. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. Só vim pelo Nick. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah, shame that. You watch yourself. I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? That's where Nick and I sat every time he dragged me out for drinks after work. Hey, Sam, why don't you drink to Nick on the other side of the bar? Ai, que ridículo. Cara, posso conversar com você, cara? You always did know how to start a ruckus. Can't say I missed that. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. Not really. You just quoted him a couple of times and I thought it sounded good. So, I had to throw them all out on their ear, and only then did I realize... Ah, Samuel, my favorite ex-muckracker. Join us, join us. How was the funeral? Wasn't there. Setting up for this. Everyone came, most of the town it felt like. A sea of sad, wet eyes. I gave the eulogy. Felt hollow. So hollow. He worked for me for years. For years, my best reporter. What do you even say about it? Remember that article? Something about stoplights? No one cared, but he did. Months of effort. Yield signs. He approached each story with his pen like a knight wielding a sword. It's the small things. Like he always kept his window down. Said cars made him claustrophobic. That's how he stays with us. The little details. I remember the bar bets about that safe spot at Pac-Man. He got me one night. Yeah, got me once too. Can't believe it's real. Enough about Nicholas, enough. Tell me, how have you been, Sam? How have you really been? Mentir, ser vago, ser sincero. Vamos ser vago, Got a né? new start and new perspectives. I'm helping my mother with her garden. I've been volunteering. Terrific to hear, my boy. Terrific to hear. Well, I think I've taken enough of your gents' time. Go, mingle, circulate, but you must join us for an actual round later. You must. Você estranhou a morte Walter, dele? can I ask you something? Questions are the fountainhead of knowledge. Nick's crash. Was there anything suspicious about it? I asked myself the same thing. The very same thing. It did seem odd. Young Nicholas, a careful man in all things, including driving. I looked into it myself. You know what I found? What? A tragic accident with nothing amiss. I am both relieved and saddened to say.
Life is rarely like a crime thriller, and while I don't mind you asking, some might find it a distasteful conversation at a man's memorial. Especially from you. I'll, keep that in mind. See that you do, my boy. Desculpa aí. See that you do. Desculpa aí, tá? It's the guy who got the mine closed. I can't believe he showed up. What happened? Sammy! Oh, it's been ages. Tara? Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like Super a aleatório. Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. Oh, you read it. What do you think? Of the writing? Fine. Fine. Of the reporting? Something that needed to be done. Many medicines are a bitter brew, but you still need to take them. That's nice of you to say. Em parte, Now, ele tem don't razão. hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Deixa eu ver aqui. O velório do Nick. Mal cheguei no bar, mas as coisas já ficaram estranhas. A Joanna estava obcecada pela ideia de que a morte do pai dela não foi um acidente. Quer que eu investigue. Não consigo tirar isso da cabeça. É como se uma parte de mim tivesse ficado adormecida por muito tempo e finalmente despertado agora. Compareça ao Valério e preste homenagem ao Nick. Nossa, apareceram muitas pessoas. O que é isso? Pera. Ethan... Ah, é o dono do bar esse aqui. O bartender da cidadezinha que escuta mais do que fala. O bar do Ethan deve ser o único negócio de sucesso em Bestwood. Ah, Joel Lopes. Todos os carvoeiros de Bestwood perderam o emprego quando as minas fecharam. O melhor que eu faço é não mexer com eles, né? É, amigo. Declan é da polícia local. Eu lembro vagamente dele da época da escola. Estava sempre comprando briga, geralmente para proteger os menores. Ninguém surpreendeu quando ele virou policial. É da hora. Com Walter, a transparência total. O luto pelo Nick é sincero. Tara, a administradora do escritório Bestwood Jungle, é a típica colega esquisita. Ela gosta de tudo e de todo. Dinossauros, livros de romance, TV evangélica, teorias de conspiração, biscoitos de arroz, nomes de ruas peculiares. Seja o que for, ela consegue debater por horas. E Hugh é o novo na cidade, mas parece que ele sabe como se misturar. Mas como farmacêutico da cidade, misturar faz parte do trabalho dele. Boa! Ainda assim, legal da parte dele ter comparecido ao velório do Nick. Ok. Ah, será que é a mãe dele? Kathy, Sam, you actually came. I know you two haven't been together for a long time, but I'm still sorry. We hadn't been close in years, but he was my daughter's father. Ah, ela é a mãe da Joan. I'll miss him. Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Hard to make promises. I don't do well with those in Joan. I've noticed. But I'll try. Sam, I'm gonna hold you to that. Oops. Eu não devia ter prometido. Palácio. O que é isso? Vamos lá para as memórias de novo.
You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path. You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. Your investigation just hurried things up. You could probably save some lives, you know. Hi, Dad. Hi, Muley. You piece of... Language. Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Que bonitinho, ó. Oh, it's just... it feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? It's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything. Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. I wonder who took that picture. Look at us. Ah, gente. He was more her best friend than a dad. Que fofes. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. Happier times. Those two were a great team. Bug was so small back then. Bug. We drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood. Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Não fez That wasn't the motivo. reason I left town. Oh, you think it was that girl of yours? You left because the town hated your guts. Ai, quem é esse What are you babaca? even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Que é isso, cara? Relax. I'm just playing. At least tell me how you been. Ih, pra que você quer saber, velho? Yeah, like you'd care. Not too much. But suit yourself if you want to be like that. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Anna? Claro que não. As time draws near, my dearest dear, when you and I must part, how little you know of the grief and woe in my poor aching heart. 'Tis but I suffer for your sake.
Só aquelas músicas gospel. Inglesa. I Americana. wish that you were staying here. Parece muito. Ah, da hora. A lágriminha escorreu aí. Diário atualizado. O velório do Nick mal começou e eu já tive algumas conversas bem desagradáveis. Mas o mais complicado de todos a gente está por vir. É a que eu estou prestes a ter com a Ina pela primeira vez em 2 anos. Tá. Vê aqui quem é esse Denis. Denis é o cara da TI no jornal onde eu trabalhava. Lembro de ser um sujeito amargurado e maldoso, um cara solitário com muitos amigos, sem muitos amigos em Bestwood, assim como eu, mas nem por isso nós nos damos bem. E essa é Kathy. Kathy e Nick se casaram jovens e se eram muito rápido. Não sei se ela algum dia realmente gostou de mim, embora eu seja o padrinho da filha dela, ou talvez isso só tenha piorado tudo. Nossa! Que é isso, cara? Eu posso tocar a bateria? Usada por bandas de garagem e item que apoiar as músicas locais. Oi, Ana. Anna? Sam! Retribui o abraço, amigo. I've missed you. Why did it take so long for you to darken my doorstep? Estou aqui agora. Well, I'm here now. I'll have to try and come by more often. That's what I'm supposed to say, right? Even if not everyone around here would like it. People around here have short tempers, And long memories. but most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Diga isso para os outros, eu sei, eu não ajudei. Diga isso para os I outros. wish everyone else understood that. People are scared. Mad. You were easy to blame. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. Bem que eu But I think imaginei. it's only now I realize how much I cared for him. Como assim? Bem que eu imaginei, na hora que ela começou a cantar aquela música, eu falei, algo passa. You and Nick started going out? When did this happen? A few months ago, he never told you? He asked me to let him be the one to say something. You two had been so close. He probably tried. I hadn't been answering his calls. Ah. That's the worst part, right? Anything broken just stays broken now. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. It's hard for me to really just wrap my head around it.
Nick being gone. Smart. Don't rock the boat when the person in the boat just lost a loved one. It's big. I can't get my head around it either. His stuff is all over my house, but he's just missing. Things without an owner. Most of it I'll probably give to Joan and Kathy, throw away. I don't even know. Sam, I'm tired, and if I'm gonna drink and cry, I want to do it alone. Okay. I played that stupid, stupid song like I told myself I would. He said, or he used to say, it made him ache. I did it, and I'm going home. We need to catch up, though. Let's meet for coffee tomorrow and talk. Really talk. 9:30? Yeah, maybe. I'll be at the cafe across from the paper. Christina's. It was honestly nice seeing you. Eu não sei se para o Sam foi tão bom assim, né? Saber que o melhor amigo ia... Have a round with me. I need a drink or two. Or 3. And then I'll go. Uma boizinha, né? Que ele amava. That's what crooked promises want you. But that amount is damaging for the long term. Deixa eu ver. Afoga as magas com o Walter. Pera, deixa eu ver aqui. O Nick ia ser dividido de um jeito ou de outro. Ah. Deixa eu ver se dá pra falar alguma coisa. You'd think a kid at a bar would stand out more. Não. Walter can be overwhelming at times, but he means well. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel, join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Oh, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there, with a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. No, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. Ele era um bom pai. Ele tinha o que eu não tinha. Ficamos 2 anos distantes. Ele era um bom pai. He was always good with Joan, though Kathy did the heavy lifting. Took her to school, fed her, clothed her, and Nick would pick her up. Play dad for a few hours. Mostly she'd just sit in the office drawing. He'd drop her back off with her mom after dinner. Greater men have done far less by their daughters. The friend of man, the friend of truth. The friend of age, and guide of youth. Few hearts like his with virtue warmed, few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Oh, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Todos gostavam muito Everyone dele. liked him. I think even Dennis liked him somewhat. He always had a lot of friends. A few who couldn't make it sent flowers. How's the family taking it? Joan and Kathy seem shaken. Kathy has a lot to deal with, now more than ever. And who could prepare for losing a parent? Not a soul. Not a single soul. Ai, que agonia a papada. Bebê, amigo. Toma aí um tragozinho. Put that down! Kathy, what's your underage child doing drinking? You have no control over her? Anything could lose his I wasn't license. doing anything! Don't touch me! Joan!
Leave me alone. Ugh, you guys are all so stupid! You do not talk to people that way. I'm sorry, everyone. She's just so... Pô, mas também, né? O que aquele quite cerveja tava heavy-handed. fazendo ali? I hope the little one doesn't take it to heart. Eu já tinha tomado mais. Esse copo ainda tá cheio, sim. Vou mandar mensagem pra ela. A Kathy foi dura, o Declan foi duro. Vou mandar mensagem pra Jo. I'll send her a text. Make sure she's gonna be okay. Só tive que ir embora. Tá. Tome cachaça. Tá bom, é cerveja. Tudo mesmo. What a night! I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if the years didn't smooth their animosity as much as I hoped. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Ele tem dupla personalidade. Não pedi pra você estar aqui. Eu sinto tanto. Para de me impressionar. Eu não pedi pra você estar aqui. Hey, I didn't ask for you to be here. To come back. I couldn't let you miss this. You just showed up. You can't see it now, but the guilt would have eaten you alive. You're back out in the world. Feeling emotions, fitting in. That's progress. Fuck the world. Pointless talking, and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Bom, Rapeize, então terminamos mais um vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo jogo que eu trouxe, porque eu particularmente achei o jogo muito, muito bom. Eu gosto desse estilo de jogo, gosto dessa temática. Então eu espero que vocês também tenham gostado. Se gostaram, não esquece de compartilhar com seus amigos, de deixar aquele like marotão. Pode papocar aí o like, sapeca esse dedão no like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Isso faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos vídeos do canal e recomende mais para outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para ter mais vídeos como esse, porque só recebe vídeo quem é inscrito. Então inscreva-se aí e para um contato mais direto comigo, link do meu Instagram na descrição, ou procurar por incógnita Cas. Tudo bem? Ficamos combinados assim? A gente se vê no próximo vídeo, na próxima live.